Sorry. Yeah, No issue. and okay, and go ahead, go ahead. Yeah, I mean, on the character even size, I think it works well. Maybe there could be more, you know, with depending on the levels, more size differences between the characters to make a bit more variety visually. Like Um, this one. yeah, probably. Yeah. Um, Depending on the gears you selected, the different type of units. Mm-hmm. Also, I mean, in this genre, you can imagine some levels to be boss levels. So for the enemies, there can be like larger units. So that's a bit something also to work on. I think next. Maybe one remark on the gear choice Yeah. screen. So for style 3, I think here don't hesitate to make like really big buttons. I mean, we are doing like hyper casual style, so the player shouldn't hesitate a second to know what is a button, like a clickable, interactable button, and what is not. So yeah, apart from that, I really like it. It's simple but effective UI and fonts Yeah. style. So Yeah. So yeah, I got it. That's a good point. And yeah, we will try to make the more concept for the weapons and how the size different between different type of character, right? mhm. Yeah, and we can build some concept about boss. Yeah, yeah, boss, and I think I don't know. Yeah, how what you have in mind also in terms of so a few things. There, the types of gears you can purchase. I think we can just start with like the basic ones. Yeah. But if on your side you can get game design started on the types of projectiles like powers, also we would like to put in place. Yeah. Just mentioning that early because I think in the captures it's what the best looking. You know, when you have combos between powers, so that's something we have to think about. Quite quickly, I guess. Yeah. And and yeah, you know, like typically, we can just look at what Gear Fight is doing. Um, for example, they have a freeze on enemies. They have like I think it's a ham, Yeah. which can go on your units and make them So yeah, twice as good. I got your mean, and yeah, and the next step we focus more on the battle phase with Yeah. the battle phase with every details of character design, weapon designs, VFX Mhm. designs, right? And Yeah, yeah. The yeah, battle is definitely, I think, the one point of focus. yeah, Right now, let's focus really on those two steps, how they loop. Like, you select a gear, you place it on your grid. When you add a gear on an existing one, it merges into a better one, like simple merging and improvement mechanics. And how then the battle is going to happen. So, like I think I put on my yeah. initial document, when a gear is filled up, um, unit appears. How does it walk to the battlefield? How does it hit the opposing enemies? How is HP feedbacked for the so health points for the every unit? Really, all those elements trying to build progressively all the bricks of those two main screens. And let's completely not focus for the moment on menu or anything. Even end of battle scenarios. Right now, I think that's the core and where we should put all the effort. Yeah, and even the gear we shouldn't forget now, right? The gear Even design, the gear, sorry. the gear designs. Do you want to set it high priority or we focus Um, later? yeah, basically.
I hope it was clear from the high level idea of the pitch of the concept. Yeah. What we're trying to do is we take Gear Fight, and we know Gear Fight is super juicy, super well made on the gear interactions and how it's spawning things and having like snowball effects. So what we're trying to do is to replicate the feeling almost like one-to-one on the gears with what Gear Fight has. But then on the battle, we found that Gear Fight is really unclear. It's happening below the screen. You don't really get if you're winning, if you're losing, what's happening to the enemy or your base. And so that's the part we want to improve. So in 2 words, replicate the gear grid from Gear Fight, and on the battle, work on clarity, contrast, and yeah, just clarity of what's happening and cool effects, of course. Yeah. Yeah. I got it. I got it. Yeah. And maybe finally, there's just one thing I'm noticing is the size of the grid. You took 6 times 6 in terms of size. So you have 6 nodes times 6. And here I'm just thinking. I think we should replicate the size of Gear Fight as well, so we can have it a bit bigger on the screen. If you agree. Lucas, I think there are a lot of things really good feedback from your side for me, and I think to carefully write down and try to understand your your wants about the game. I think we need an UX UX design for every single feature that we want to focus. Priority from top one or to top three, and we comment on that, and after we discuss and we send you the output and you comment validation, and I think we won't miss anything on the discussion. Okay, sure. Yeah. Sure. I can work on that on my side, like what each screen should have. Yeah. With a mock-up. Yeah, for sure. Yeah, I can do that the rest of the week. Yeah, we can work together on Figma where we can add the comment into the sections, and yeah, and if we can add everything that we need, and yeah, it's very easy to communicate. And do you know Figma? Can you use it? Yeah, for sure. I've Yeah. been using it. Yeah, go ahead, man. Okay, okay. Yeah, Figma is a good tool. I'll add the things there. But probably, Yeah, yeah. just go I on, don't just know go if I on, will man. go into any details, but yeah. Yeah, just go on. And today I still can remember everything you said. Mhm. Yeah. Yeah, no, that was it on feedback. I think it will be much clearer if you have like a mock-up of what I have in mind also Yeah. to on every part just to read. Yeah. So basically today we actually our goal is talk about characters concept, Mhm. and we just like really focus on the next thing about the the battle, the character design, everything design, even gear design, the UX design. So a lot of information I think we are focusing, and yeah, I want to have the main goal of the next topic we talk about. The main goal or like some sort of a timeline. Yeah, okay. So yeah, I mean, timeline is just. I think we'll spend like a good week or still like Here we putting go. all the Here we go. like you said, like putting the designs. You have it there. Okay. Yeah, here we go. And we will use the prototype scope
for the first version of for the test CPI. So to test CPI and creative video, I think we will focus more on the battle phase, the gameplay, the so we just need 5 to 10 minutes to show how good our game are, and we test the CPI, and the timeline is about 1 week. We have the first version of build. Yeah, Mhm. and the core loop is uh, only a select map, setting gear, spawn hero, find enemy, and then you win or lose, and you back to upgrade hero and you lose. And this is the core gameplay we have for the first build. Okay. Yeah, Sure. I think it has everything. Yeah. yeah. Okay, so Actually, you can remove rewarded ads. I don't think we need them so early. Usually, we don't. We do a build with no monetization yeah, in no the first. monetization. Oh yeah, okay. Yeah, yeah. This one you can remove. It will be like can be in the very next build most of the time, but first one you can remove it. Yeah, okay. So here we also have the MVP scope, and for your KPI 40 to 60 minutes, and which owns the asset enough for that time, and we have own the feature that's make the final MVP. Mhm. Yeah, everything here, and I can share you this doc later, and you can Yeah. comment to add more, or we reduce, or everything we need to adjust. Okay. Okay, good. Okay, here you go. Yeah, that's everything I have from my side, and thank you for Okay. for very focusing on what I said, and thank you so much. Yeah, yeah, thanks. On my side, not much material today. I wanted to see in which directions you're going with the characters. I think we all agree on the We Are Warriors is just working better, just like that. So also in terms of contrast, etc. So all good there. On my side, if you can share your Excel to Okay. me, it would be good. And I will work on my side on some mock-ups and some feedback, like early feedback on Yeah. size of everything, like buttons, etc. Yeah. Um, Yeah. you'll Yeah. see. I have some propositions. We will build an UX for the game to see the scope for the product. We have the mockup for every screen we need. We have Mhm. define every element on screen, and define hero, define everything. We work on the Figma, the main UX to navigate everyone's work together in the same book. Mhm. Yeah, yeah, and yeah, we will create it and send you later, and you can comment and add everything you want to add. Okay, Yeah, good. cool. Yeah, yeah. All right. Then yeah, but all good this week. Do you have like already? I know it's maybe a bit early, but are you aiming for a day where you want to send me a first version, or should that will you like estimate a bit later? We can estimate later, Okay. and yeah, 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 all good at this stage. yeah, I was just mentioning. Okay. All good then. Then waiting for your documents and yeah, yeah, eager to see everything how it goes. yeah, yeah. That's good. It's great time to talk about VS Strike, and yeah. Yeah, the name might change. It was just a placeholder, but all good. Okay, then Okay. see you next time. Thanks for the See you, quick man. call. See you, man. Yeah, bye. Bye. Ông cũng share được các bạn. Đấy, khi mà ông bảo thông tin về liên quan đến cái gì cơ mà Xe gì? về mấy cái liên quan đến creative hay gì đấy. Dạ.
Ông quên rồi, còn lại đâu. Không, chắc là vậy thôi. Thế thì em nhắn được trên nhóm được. Thế thì nhắn bảo gửi đốc đi. Em nghĩ chắc là gửi doc cho nó thoải mái. Gửi Thực đốc ra chứ, thì gửi mấy cái đốc. này nên là gửi trên doc, nhưng mà anh em làm chậm quá không đáng nhá. Em sẽ gửi cái phần liên quan đến ảnh với cái thứ này. Đấy Anh em nhá. sẽ cho ông để ông nắm. Bây giờ là như này, anh em tạo một file làm việc chung đi. Một file làm việc chung UX. Có bao nhiêu màn hình đấy, xong rồi define hết đối tượng các thứ hết đi, nhưng mà focus vào character hero ấy. Hero đấy thì ông ấy muốn nhiều hơn ở những cái như là định nghĩa được vũ khí, nhiều loại vũ khí, detail hơn về phần liên quan đến detail hơn về cái phần battle rồi đánh chém các thứ, rồi hiệu ứng các thứ như thế nào. Rồi con hero thì cái con họ đánh giá cái con mình follow ấy, nó có con này, điểm yếu của nó là cái size của nhân vật nó bị giật sên, nó không có con to con nhỏ. Nó bảo cái này là khá là ok, kể cả màu sắc tương phản cái này khá là ok, chỉ có cái là về thiết kế nhân vật này thì phải follow vũ khí của con này với cả cái hình thể của con này. Có nghĩa là từ con này đổi màu được như thế này, làm tương phản to nhỏ rõ ràng là ok. Làm thêm nhiều loại vũ khí, xong rồi define thêm là nó đánh nhau các thứ như thế nào, cung bắn hay là bom nổ đấy. Tại vì mình còn chưa làm phần đấy, vì là lúc đầu mình next step là liên quan đến cái team với Astime trước, để mình phải chốt được cái này trước, để lúc đấy bắt đầu là mình kiểm tra những tiếp theo. Thế nên là anh mới bảo là anh em cứ phải tự chủ động ở phía bên mình, vì nhiều khi cái buổi verify đấy, họ về phía họ chỉ quan tâm là cái phần ad hay các thứ mày đang khó khăn thì đang được triển khai như nào, còn trong đầu họ đang ngầm hiểu là mình đã triển khai phần dev rồi. Nên là vừa nãy họ mới hỏi là bao giờ có bản build thì vẫn phải estimate lại bản gameplay như thế này đấy. Thế nên bọn em vẫn rồi đấy, thế thì ok rồi. Thôi thế thì anh em cứ action thôi. Với cả nó hỏi cái select đấy, hỏi select anh em không hoạt động trên đấy à? Có mà, nhưng mà có thể nói gì đâu. Có mỗi một cái hẹn. Em vẫn nhắn tin về họ mà, chẳng qua là hình như kiểu mình ít chia sẻ thông tin ở trên đấy. Chắc anh em phải chuyển nhà lên đấy để làm việc thôi, thì họ sẽ feedback liên tục được. Okay. Chứ mình làm có vấn đề gì ví dụ biết các thứ. Mà tại vì là anh em đang ngại nhắn tin, thật ra một câu như này đang rất là ngại nhắn tin ra đấy. Ví dụ như bình thường mỗi mình em nhắn phải ok không? Nhưng mà hiện nay các anh em ở cái role khác, ví dụ như là hay là dev thì đều không nhắn tin trên đấy, hay là anh Quân cũng thế. Thế là anh thấy như này, thế thì mình giữ cho cái kênh đấy là một kênh để validation ngắn hạn đi. Thì bây giờ cuối ngày hôm nay có cái gì, có bất kỳ cái gì ném lên trên đấy. Kiểu thứ hai nữa là khi mà mình nhắn tin lên đấy ấy, thì là nó sẽ bị chậm hơn của mình tầm 5 tiếng. Ví dụ lúc mà mình làm việc kệ rồi thì có nghĩa là cái việc feedback là sẽ bị delay. Đấy. Thì còn hơn là bây giờ mãi cả tuần mới ngồi một buổi để nói, đúng không? Cả tuần đâu thì cũng phải có 2 ngày. Sót ruột, sợ sót ruột. Có gì đẩy cái kia nhiều hơn, còn feedback của nó mà chậm khoảng tầm 12 tiếng. Thế thôi. Okay. Thống nhất lại concept thì như bên kia đúng không? Concept đúng không? Còn style thì đẩy sáng với cả đúng rồi, hyper casual. Nó sẽ như thế này đúng không? Rồi ok. Anh nắm hyper casual. Biết hướng thì dễ xử lý. Rồi là cái liên quan làm detail, phần liên quan nhân vật đúng không? Về phần UI UX, cái UX kiểu là UX thì anh xử, tại vì nó còn phải liên quan đến việc dựng flow của skin nữa. Thì ra thì cũng chỉ mấy phim thôi mà. Thực ra thì mình cũng chỉ target vào tầm khoảng chừng 3 ngày màn hình thôi. Chọn vũ khí, ông cũng bảo chọn vũ khí như nào cũng phải có UX. Chọn gear. Chọn gear đấy. Chắc chọn gear. Thế là chọn gear bên kia. Chưa quan trọng lắm đâu. Chắc chưa design ông mới hỏi. Nói chung là anh em cứ quẩy thôi, cứ ra được một bản build sớm nhất có thể thì có bản chơi được thì nó mới nhiều cái nó rõ ràng hơn.
giờ vẫn còn đang ý tưởng brainstorm á. Anh tắt cái cọt cho em.